Good afternoon, Kenya. This is Kenya News Alert and I'm your host, House of Zulfa. Karibuni sana kwenye Sema Nasi. Tupo hapa na mgeni ambaye tumekuwa tukimgoja for a very long time. But I'll start with you, Felix. You introduce yourself and then you introduce our today's guest. Yes. Thank you so much. This is Plains and Felix and I really welcome you to Sema Nasi show. Leo ni ile siku. I tell you guys, leo ni ile siku. And tumetembelewa na mgeni, one of our number one fan. Guy. Anyway, Zulfa, how was your break? My break was really good. Exciting, I'm gonna say exciting. So finally, our number one fan is here today with us. Actually, yesterday we didn't mention who it was, but now we're gonna show you who it is. So cameras zimeshafika huko. Yes. Unajua at some point people could ask, who is this Peter? Peter, who is this Peter? Peter, who is this Peter? And at some point, they don't know who Peter is. I want to show you the real Peter. Yule mse mwenye ana type nini comments huko comment sections kama machine. Unajua kama wale watu wenye wanafanya kazi kwa supermarket vile wana vile wana type. Yeah, so guys, let me take you straight to our number one fan, Peter. Hello, Peter. Hi, Felix. Yes, you good? How is everyone? Yeah, well, that is very good enough. It take you first 2 minutes maybe to introduce yourself, bro. Okay, good afternoon, everyone. My name is Peter Kimani. Yes. I'm a number one supporter of this Kenya News Alert. Yes. And today I'm here to have a conversation with you guys. I think you will have a good time. Yes. Oh, you're welcome. You're welcome. Yes. Najiuliza. Asa najua nimemzonga pale kwenye comments ana comment. So but right now it is physical. So you know, I never knew that this gentleman ni mse mwenye anakaa niga fulani anakaa very strong, ni mse mwenye ako informed, yani ako strong kutoka information hadi physical. Anyway. Tilda, yes. Introduce yourself, please. Good afternoon, guys. I'm your girl Tilda. Once again, welcome. I'm happy to see Peter Kimani, the best of me. Wengine wanataka kusema ni best wao, mimi ni bestie. Lakini si ile bestie. Ni bestie amefika hapa leo, so we're gonna just have a good conversation. Welcome, guys. Now, yule ambaye uko pale na pia you just wanna just come to this studio, you are so much welcome. Everything is free. You're gonna just come and enjoy with us. Welcome. Thank you so much. And guys, youths wameamua kuaddress Raila Odinga bila fear. Now they have decided to show up their stability, their intelligence and their determination over Raila's moves. Zulfa, yes. What can you say about our topic of today? Actually, before I say anything, there is a clip that should be played so that we listen to the youths as they talk, and then now from there we can deduct everything that they're saying. But basically they were addressing Mr. Raila about some few things. Asa basically nataka kuuliza nyie watu. So, Mr. Peter, let's start with Mr. Peter. What do you think about, first of all, because uko hapa physically, Mr. Raila, amekuwa akisema kwamba anatembea huku, anaenda Kisii, anaenda Mombasa, anaenda sijui Siaya, amekuwa Bondo, akitafuta apparently approval of the people. So consultations, I think. Yes, consulting with these people. Ati ndio ajue kama anaweza kujoin government or not. So let us start from there. What do you think about the whole situation?
That is that's what we call hypocrisy, because when he joined Ruto at Mombasa, the first day when Gachagua said they were at Mombasa, they met at Mombasa before he joined officially the government, he denied it. But now he's telling us we want to consult what? Consult who? And who? He could have done it before he went to join. Yeah. So do you think this is like a PR? In a PR too, I think. And then I think what I can say is that you see these things they are doing, they are also doing what Gachagua is doing, and what they are just copy pasting him. Or those consultations came from Gachagua. Kibiki has started doing those consultations with Merus and whatever, and meeting Samburus and many counties. He just started doing exactly what Gachagua has been doing. So he just we call it hypocrisy. It will be a hypocrisy, yes, because he went ahead and met the president before. Dubai direct like before he could have come then consult at that time, but he went direct to State House of Mombasa State House. So but since his people follow him whenever he do mistake or do the right things, I think he doesn't they follow. They just follow. They blindly. Yeah. So Tilda, my dear. Yes. What would you say about that? About the same question. Why did he first fly from alipotoka kule kwenye kile kiti cha UC Ethiopia and Dubai? Then from Dubai he went straight to Ruto, and then now he's out here consulting. Apparently anatembea consulted his supporters wake wamwambie kama anafaa kujoin afai kujoin. So unafikiria angepita kwanza kwa watu awaulize ndio aende kumwona bwana Ruto, ama what do you think about the entire situation? Oh, thank you for that question. What I can say or ask, Raila ni mtoto? No. Raila si mtoto. No. Raila ni kijana? Raila si kijana. Raila ni baba. Anaitwa baba. In fact, kama sisi tunamuita babu. But because of a lot of people we are calling baba, because at once we saw what he was fighting for, the way he was good, but I'll get to some point and changed. So kama alitoka kule akakuja akaenda kamit Ruto. Alituuliza kama anaweza enda meet Ruto. No. He didn't ask. He was supposed to come to Kenyans. Watu wake, sisi watu wenye kwanza the Gen Zs, we are fighting out here for this man, but he's not seeing. Aende kule akutane na Mr. President. Waongee mambo yao, baadaye kuja akutane na the former. Waongee yao, and then they come to the Kenyans. Unajua sisi tunachukulia ni kama trash. If I go to that point, ni kama anatuchukulia we are just watu hivi. But you know we are not watu hivi. We are strong enough. We fight for you. We vote for you. We fail with you 3 times. Yani tunaanguka tu, ni kama sasa 5 times. Yeah, 5. Tunaanguka, tunaamka. Yani hata kama wahenga walisema kuteleza si kuanguka, hii yetu ni kuanguka literally. We fail, yani we are doing this thing. So akienda kule kukutana, hata mimi asijaribu kuja kutuuliza kwa sababu make decision because he's a grown up person. He's already enough. You already did. You already did. Pale kuna comment ya JJ Tonga, GG Tonga. Sawa. Asema Raila and Ruto currently have no youth agenda in their program. Your interest will come after arrangements for 2027 is complete. Ways to vote them in 2027. Then kuna Katana Katoi anasema mbona halivyo waingiza kina Joho kwa serikali hakushauriana kushauriana watu. Aki huyu mzee amenichoka kweli, alianza vizuri lakini saa hii ameharibu kila kitu kabisa. And that is true because like this person, I agree. Yes, I agree with that statement. And I cannot maybe feel ashamed kusema Raila ameangusha wafuasi wake. Peter, yes sir, according to your information, yes, and maybe the kind of message you can even maybe tell Kenyans, what do you really think drove this this former Prime Minister of the Republic of Kenya to do this?
I think in Kenya politics we have a lot of hypocrisy and greed, because it's what he have been doing. It's not new to him. It's what he has been doing for severally, more than 5 times. Because he joined President Moi, joined President Kibaki, and then Uhuru, now to Ruto. So it's something that he's used to. It has been maybe observed that he's going to normalize collaborating with every government, despite the complaints that he could be raising against the government. Sasa kama saa hii alikuwa against the governance of President William Ruto kwa mfano for some time, right? Yale yenye alikuwa anajaribu kucomplainia yamefanyika, ndio akaenda kuhandshake na President Ruto. Kama kuna kitu inafanyika, I think angekuwa amemaliza kufanya kama kuna kitu alikuwa anataka ifanyike. So there is nothing, it's just ni self, ni mambo yake tu peke yake, si mambo ya nchi. Yes, personal interest. Personal interest, not public interest. Do they ever, as we wait for the producer to play that video of those people so that we may listen to the demands of the young people that they were telling Mr. Raila, but at the same time, do anyone ever, these politicians ever do anything for the common mwananchi? Ama kila decision wanafanyaga for themselves? Because like I don't, just unaangalia Mr. Raila like on a serious note. AUC wa Kenya walikuwa pale kipaumbele, akaenda yule pale aka drop out. That's not the first thing that lose. Sindio? But these Kenyans have been holding their hands. Like I remember Gypsy was saying we forgot even to talk about abductions and the torturing and the killings. I and said the it. There is a show that we had and I said about it. But when he came out to talk about abduction, he came at the last minute. I think someone advised him to do a PR with that one. When President Ruto was at Nyanza during a football tournament there at Nyanza. So I think he is not for the people. Has he ever been for the people? No. From even the beginning. He has never. I saw something today kwenye Taifa Leo. Anakuanga for the people wakati ya ile time ameshindwa ndio anakuja kututumia sisi tuende tumfightie. Exactly. You see, we fight what vijana wanakufa. We are fighting for somebody who is not even fighting for us. We are fighting for him to go and get interest in the government, which is not right. Yeah. Raila aache kutuchezea tu akili. Yeye amesha hata asiulize what to do. Asha make. Fanya tu wewe. Yeah, kama ni move on na sisi tuna move on. So tutakutana pale mbele. Yeah. I saw something kwenye Taifa Leo nasema that Raila amerudi pale babake alipokuwa miaka ya huko mwanzoni. Same script. What do you mean by what do you really mean by saying that, Peter? It's he's just doing what his father had done before. Na yeye pia sasa amefanya mara moja, babake alifanya once, yeye amefanya mara 5. So what did the father do? He also he did also the same character. Ya kujoin government. Na kutoka kidana bisha tena kidogo anatoka that way. Oh my God. But what do you really think, Peter, at some point maybe the Raila could do to win most of those people maybe who are losing trust in him? There is nothing he can do because already he has we can't deny that he has a big following. Whether he lose the election or not, or whether he join government or not, he has a lot of supporters who will be with him wherever he goes, whether he is in government or outside government. So I think he's just that way. You can't change him. Now, according to your information, sir, if you don't mind, don't feel bad maybe like ninaweza nikakuzidi na maswali, but ni vizuri tuulizane, sivyo? Yeah, we saw Rigathi Gachagua at some point supporting Raila when
he was maybe vying for the AUC seat. But by now amesema nini kuhusiana na Raila? Gachagua had no problem with Raila going to AU. It's just because Gachagua knew Ruto was lying to Raila. That's why you remember there is another statement he said that he had a meeting with President Ruto and asked him, what do you want to do with this mzee? And he said, this mzee will take him AU, then we will come back and panga him like that. Yeah. So yani by saying that alikuwa anajaribu kulin kwa Raila, as in, will you maybe please, if you don't mind, say something about that? Who, Gachagua or who? There's something you have said that President Ruto was trying maybe to lean on or against, I don't know, Raila. He was just playing with his mind. Yes. He was just playing with his mind. Tunazitaga dramas. Yes. To drama tudogo. Yes. Mchezo hapa. Then time inapita. Like the way we have been saying that Chebukati died long ago, but historia yeye wakaona italeta shida nyingi sana. Then they just wakaweka itu chini ya maji, then announce the last minute mambo ya yeye ikipunguka. Yeah, because there could be a hit, a political hit between Nyanza and Western. Yeah. And you know there are some people from Nyanza who had just started celebrating the Chebukati dead. Bro, we have been we have been seeing many politicians maybe who could support Raila, just like any other diehards maybe who could do the same. For example, Kalonzo Musyoka, Babu Owino, I think ni Embakasi MP ama Embakasi East. Yeah. Okay. Yeah, we somebody like even Simba Arati from the other side of the country, somebody like this senator from Kisii, Onyonka. Yes. But we at some point there was a rumors which was maybe going on, which was spreading that Raila might support Sakaja, right? And at the same point he is now in the government, right? To an extent now he's maybe leaving these people in dilemma. What could you maybe, what can you say about that? Now about Raila saying he will support Sakaja, you know, in Nairobi County, there is a lot of cash, and Raila have been getting salary from Nairobi County since the Kidero government. Raila getting salary? Yeah. Anafanya kazi gani Nairobi? Kidero was our O.D.M governor. So there is some agreements they do some agreements that maybe I will be getting like 2 million every month, or a year I'll be getting this. As you can see now, O.D.M control Nairobi County. Because O.D.M is the majority in the county assembly. Okay. Yeah, so there is a lot of some arrangements that they do uko chini ya maji. If you follow a lot of politics in Nairobi, you will know what I'm talking about. Yes. 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 Even in Nyanza, he has a lot of county bosses who have been giving him salary. So that's why you see Raila never get poor, because he's on a salary, he's on a pay slip. Yeah. Even if he, that's why the other day I told you that maybe he never wanted to be president because he doesn't want to be responsible. Yeah. So Zulfa, umemsikia Peter vile anajaribu kusema. Maybe I think you have something you may maybe also ask. Actually, not a question, so, but there's this thing that I always think about all the time, and I've been always like saying for some time, like when we say we need to really clean house, when we say we want to clean house, as in clean house is just to clean everybody in that place. Is that possible? To really like tutoe kila mtu, tubaki na watu wengine wapi, sababu when you see the games kama hii game ambayo inafanywa na bwana
Bwana Raila ni game ambayo babake alifanya. Hii shughuli ya Mr. Ruto inakaa shughuli fulani ambayo tumeona huko nyuma. It is repeating, and these people repeating the same thing. At the same time, it's like these people don't know that the people that wako saisi wale wazazi wetu wa kitambo ambao people used to be like, so our parents used to be, I'm gonna say, is it even arrogant? They don't care about how things go. Wako tu pale wamenyamaza, hawatoki wafanye shughuli yote. So basically, what can we do? How can we really clean house before we listen to the video of the demands of the youth people? Tuanze na Tilda. What can we do? I beg your pardon. Really clean house. Upate to repeat the same mistakes. Upate sisi tukirudi kwa hiyo tukienda kwa serikali bado sisi tunafanya vitu ambazo watu walifanya kwa serikali ya Kenyatta, then Gen Alpha wakikuja wanafanya vitu ambazo zilifanyika wakati wa mkoloni, na unapata hata tunashinda to recycle the same stuff. Yes. Okay. Unajua kuchange government, it can be a little bit hard because nimewaambia huko kuna kamote. Mtu akienda huko anabadilikanga. So yes, we can change. But it depends who is going there. Huyu mtu ako amemachua vizuri ya kwenda pale, anajua what is going to do. Inafaa afanye nini akifika pale, so that Kenyans should stop complaining. Kenyans should stop crying out here saying this has done this, what. We have to get serious people who cares about other people. You know, most of these leaders that we have right now, they care just about themselves. They care just about maybe their families. We never know. Because right now you can't tell me familia ya Ruto ama ya Raila ama ya whoever is it haiko sawa. They are very much okay. They don't complain. Nani amesikia mtoto wa Raila amekuja na complain ama sijui familia yake ina complain ama ya Ruto? They don't complain. We are just the only ones who complain, and we are the ones who vote a lot than them. Hao wakipisha peana hiyo kura, they're the ones in the streets. Yeah. They're the ones. Sisi ndio tuko, yani tuko hapa chini tunakanya. Sisi ndio nyasi, let me tell you sasa. Tunakanyaga, unajua sasa hata ndume wawili wakipigana nyasi ndio wanaumia. So sisi tunaumia, but hao wanafaidi. Hao wanafaidika. These people really fight ama yuko tu na story. Hii hao fight yao. What did I say yesterday? Fight yao ni ile ya wakibaliza wanakuwa it's politics. I mean, well, let me tell you. Like I'm married. Ukuje unigonge. Hapo mimi nimekuacha, nimeenda. Lakini sasa atunanigonga alafu nakuja, is part of life. My friend, is not part of life. Hii kitu inafaa iondolewe. You can't fight tell me lazima to fight ndio hii kitu ikuwe sawa. Utashinda ukinipiga juu unasema nataka hii kitu ikuwe sawa. So unanipiga kuniumiza. Sometimes I feel like kama hii ni script. Like it's like wewe tumeana script, like wewe utasimama ubonge hivi na wewe utabonga hivi, wewe utafanya hivi na wewe utafanya hivi. Wewe ongea tu shit zako hapo. Sisi Kenyans we are the ones who really react with venom. Tunaamka tuna react sijui aje. Si ndio? So let me read comments pale. Kuna pita anasema at true. Then Katana Katoe sema mimi huyu mzee nilimpigia kura mara 5 lakini safari hii hapati kura yangu na huyo rafiki yake Ruto. Then kuna Duncan O.D.M anasema vitu ndogo hazifai kutushtua. Tuliandikiana wapi na baba anafaa akuje straight kwetu na alikuwa na president Addis, sawa. Then Julius Mutu akasema Raila is conman, trader, is out of date, should go home to rest. Si uongo, nafaa tu aenda hapo mzee juu sasa anatuboa, anazidi sasa kutuharibia mood ya politics. Kubali ameshindwa in every part, ametry ameshindwa na haiwezekani cause hata akisimama tena haiwezekani. Anapea watu chances ya kuwin. But do you think atasimama tena? Atasimama tena? Raila is just Raila. Raila, let me tell you, Raila is there to disturb. Not to rule. Is there to just disturb us. Na unajua sasa hiyo mchezo ndio hatutaki. Yule ex ambaye anakuja ku-confuse. I still love you but no, I don't. So do you think that Mr. Raila atasimama tena kwenye kiti?
Yeah, lazima atasimama. I think there is a comment I sent to you some times ago. I told you that Moses Kuria had prophesied that Raila will be on the ballot at 2027, and here we are. He has already some T-shirt for campaign. So he's doing his warm up. At Kisii today. Even already is on the campaign. Yeah, he's on the campaign mood. That thing we call consultation is not consultation. It's campaign. It's a part of the campaign. Now with the new strategy now. Lakini what we say right now, hata kuja kutu confuse. Yeye tumekubali wacha apumzike. Now we will just start to fight for ourselves. Confused. Like, kuna watu ambao get confused. Kuna watu watakuwa confused. Those who have not learned their lesson. Na watakuwa wameharibu kila kitu, watakuwa wamejikanganya. Na hatutaki. My sisters. Yeah. Naomba if possible kuna point yenye sister Tilda amesema na pia Zulfa zenye zinaka similar. But now my question is going to all of you, including now Peter. Who is this person going maybe to kukompoa Kenya? Raila by the way alipendwa na watu. Ukweli wangu? True. Raila alipendwa na watu. Let us say the truth. Raila ilifikanga a moment whereby ukiongea vibaya, that will be the moment even you can be easily be killed. Ukijaribu kuongea Raila vibaya. Now that imefikia hapa hivi, and maybe some of the individuals could do what? Could now declare that Raila amewabetray. Which formula are we going maybe to apply to know that this person is not maybe making fun over us? He is going to work for us. And now, what are the qualities of the best person who can now be the savior of Kenyans by now? Right now, we are the ones to choose or vote wisely. How are we going to trust these people? You know, to put a trust in somebody is so hard. You can't put a lot of trust in somebody because you will never know whether he or she is saying the truth or he is lying. You will never know. Lakini once you have voted for this person and he knows or she knows what she's supposed to go there and do. Ndio maana nilisema Mr. President anafaa kutembea kwa ofisi za watu. If this person is not working the way he or she is supposed to work, she should just walk out of the office because she's not doing what she's supposed to do. Una get Mr. Felix? Yeah, thank you so much. Peter, unaweza sema nini kuhusiana hiyo? How can we trust? How are we going maybe to make consideration to just maybe assume that this person can help us? This person can help us. We can see somebody like Morara Kebaso. Morara Kebaso could come with a lot of convincing evidences that maybe could show how some of the government resources are squandered. Yes, as we have said, I think we are all saying the same. Raila is not there for the people, and he will never be. Because he just want to negotiate for his own benefit with government, the government of the day. Yeah, so he's part of any government, and he's not part of the people. Because what government is doing, people are against. Like this whole thing we call Shah, like the Andani, he was supporting the Andani, and then later the president said Andani is not good. I think from there he kept quiet. Because he knew what he was eating. He was also part of the cartels that were in those Andani deals. Yeah, because I can remember on year 2000, I think 2007 or 2002. Raila was with those guys and other guys. They were sponsoring his campaign. Yeah. So Zulfa, I want us to take a look over a footage. Yes. This footage that we are going to play is
showing images of some of the youths who could hold a meeting and address the former prime minister. Yes. Okay. Vijana oye! Oye! Yangu ni machache. Wale watu wenye mandugu zangu wamesema wamezoea kutumia mzee, muda wenu umekwisha. Na wale watu pia wako hapo kutumika to distract as a movement, your time is up. Today we don't have much. As we work together, we are urging President William Ruto and Right Honorable Raila Odinga, as you consult, know that the young people have come of age. And we don't want to see old leaders being recycled. Here come, here go. Unapata mtu aliserve kwa government ya Moi. Somebody is being recycled back to serve in this current regime. Where do you want the young people to go? Young people have come of age and we are learned. We have what it takes. All those opportunities, we want them to be considered. We want people who have sacrificed for the movement, people who have sacrificed for this country to be considered for those opportunities. So as you consult, the young people also have to be consulted, because we also have a plan for this nation. And also we also have a vision for this nation. So yangu ni machache hivyo na Mungu awabariki sana. Thank you so much. We call upon Comrade John Wanguba Mukoya to come and address. MDD nchi yetu. MDD nchi yetu. MDD nchi yetu. Sasa mimi leo tunapounga hii kongamano ambayo tuko nayo leo hapa, ningependa kuzungumza mambo machache. Na haya machache yanaambatana na yale mambo ambayo yanafanyika katika nchi. Tumemwona rais wetu ambaye sisi tulimchagua Mheshimiwa Raila Odinga akiwa kwamba kuna muungano na Mheshimiwa William Ruto. Tunasema kwamba sisi kama vuguvugu ambalo limekuwa katika barabara mwaka 2023 tuna mambo matatu ambayo tungependa kueleza baba wetu Raila Odinga anapoanza safari hiyo ambayo anaendelea nayo ya kutafuta maoni yake pale nyanjani. Jambo la kwanza sisi tungemwomba ni kwamba wanapozungumza na Mheshimiwa William Ruto, kuna vijana wetu ambao waliuawa mwaka 2023. Wale vijana familia zao bado zinalia. Wale vijana, kuna wale ambao walikuwa na watoto na walikuwa na bibi zao leo hawana kitu ambacho kitaweza kuwasaidia. Katika maongezi ambayo yanaendelea na wakati Mheshimiwa Raila Odinga anapokuja nyanjani, baba tafadhali, unaporegea kwa Mheshimiwa William Ruto, mueleze kwamba wale vijana wetu ambao waliuawa mwaka 2023 waweze kupatiwa fidia na familia zao ziweze kupata fidia. Kuna vijana wetu ambao ni wajenzi mwaka jana walikuwepo katika barabara na wakakuwa kwamba wameandamana katika mambo kadhaa. Baba Raila Odinga, wewe unaamini katika utu au uamini katika kitu? Tunakuomba kwamba unapokutana na Mheshimiwa William Ruto, hakikisha kwamba hizi familia ambazo bado zinalia, kama haya maongezi yatakuwa maongezi ambayo yatapeleka nchi mahali ambapo inastahili. Baba Raila Odinga, eleza Mheshimiwa William Ruto kwamba hizi familia ziweze kupata fidia kutoka kwa serikali. Hizi familia zikipata fidia, ingawaje hazitakuwa zimepoesha roho zao, lakini watakuwa wamejua kwamba nchi ya Kenya ni nchi ambayo inaheshimu uhai wa binadamu. Jambo la pili, Baba Raila Odinga, sisi tuwakuunga mkono kama vuguvugu kwa yale yote ambayo unaendelea na kuchukua maoni kwamba ni wapi na ni nini wananchi wanataka. Baba, wananchi wa Kenya wanaokupenda na waliokupigia kura wanakueleza kile kitu ambacho wanataka. Lakini sisi tunakuambia baba kwamba usije ukawa kwamba kuna mtu atakuja kukudanganya leo kwamba baba wewe ni mzuri sana. Baba, hao watu wenyewe walimchagua Mheshimiwa William Ruto, ikasemekana kwamba wewe si mtu wa Mungu. Yule mtu wa Mungu aliyochagua wewe umeamua kwamba umuunge mkono. Tafadhali baba,
wacha waketi na mtu wao wa Mungu, na wewe unga mkono kabisa waweze kukaa na rais wao ambao walichagua, na sisi pia akuwe ni rais wetu. Haiwezi kuwa kwamba kila mara baba ukija nje ukisema kwamba tufanye hivi, watu wanakataa. Wakishashindwa wewe ukuje uwasaidie. Baba, hatuko tayari kwenda kwa maandamano tena. Ikiwa kwamba wako tayari kwenda kwa maandamano, wakachukue na watoto wao waende katika maandamano. Tumekuwepo katika maandamano wakasema kwamba tunaharibu biashara. Tumekuwepo katika maandamano wakasema kwamba hatuwezi lipa nyumba. Sasa leo ndo tunaweza kulipa nyumba, na watu ambao tuwaunge mkono. Hatuwaungi mkono. Kaeni na rais wenu ambao mlichagua, na sisi pia tutaunga huo rais mkono, kwamba ni rais wenu, ni rais wetu. Tukae hapo hapo mpaka amalize miaka yake ambayo mlimpatia kwamba akamalize. Baba Rais Raila O.D.M, sisi tunakuomba na kusema kwamba wewe ndio baba katika hii nchi. Walidhani kwamba ukienda AU nchi sasa umeacha na itakuwa kwamba imeisha. Ulipokuwa hauko, kila mtu alikuwa anasema kwamba wanataka urais. Umerudi tena leo wanasema kwamba wewe ndio waunge mkono. Sisi tunakuomba Mheshimiwa Kachagwa, ulikuwa pale ndani ya State House ukikaa pale. Umetuua sana kama vijana. Katika maandamano yaliyokuwepo ulikuwa mshirika mkuu wa kutoa amri za kuja kuua vijana. Leo hakuna lolote ambalo limebadilika. Pande yako ndio unatueleza kwamba leo kwamba baba Raila O.D.M ni mzuri. Kama ungekuwa umetuulia baba wakati huo, jamani, baba mgani ungekuwa unamtaka leo? Kama una kura milioni 6, chukua hizo kura milioni 6, tafuta marafiki wengine, si baba, nenda kasimama urais kama unaweza, uchaguliwe kama rais. Tuweze kukuona ukiwa rais. Lakini sisi kama vijana, sisi kama vuguvugu, hatutakubali kutumika tena turudi katika barabara na kuvuruga nchi. Nchi imeshatulia kwa sababu ya baba. Na mheshimu baba, kwa sababu baba huyu kama angekuwepo leo, nchi hii ingekuwa inachomeka tena. Mumemtusi sana. Mumeongea mambo mengi sana. Lakini mkumbuke kwamba umri wa baba si umri ule ambao ni umri kama wa vijana. Baba hana njia kusema kwamba leo atapeleka hii nchi katika vurugu. Baba Raila O.D.M, keti mahali huko, endelea kufanya yale mambo unaendelea kufanya nyanjani, chukua maoni ya wananchi. Ukishamaliza kuchukua maoni ya wananchi baba, sisi tunashukuru kwamba utaweza kukua na wazo ambalo utaweza kuendeleza wananchi. Tunajua kila mtu anaumia. Mheshimiwa William Ruto, pia sisi tunakuomba kwamba unapoendelea kuongea na baba, jamani, pia endelea kuangalia wananchi wa Kenya ambao wameajiriwa, ambao wanalia kila siku kwamba pesa zao zinakatwa. Mheshimiwa William Ruto, sisi tuwakupa baba akusaidie, lakini na wewe pia angalia nchi ya Kenya na wananchi wa Kenya kwamba maisha ya wananchi wa Kenya yawe rahisi, ndipo nchi iweze kuendelea. Hatutaketi pale kukusaidia kuweka nchi sawa sawa na wewe mwenyewe pia hauna nia ya kuweka nchi pamoja. Tunasema Mheshimiwa William Ruto, tunakuamini na tunaamini baba ambaye amekuja kwako na ambapo mmeshikana. Tunaomba kwamba wekeni nchi sawa sawa na muweke nchi yetu, kila Mkenya aanze kufikiria na aanze kuwa na kila kitu ambacho kiko sawa. Wanafunzi wengi wako hapa hawajalipa karo ya shule. Tunaomba Mheshimiwa William Ruto na baba Raila O.D.M hakikisha kwamba karo za shule za wanafunzi zimeweza kulipwa na wanafunzi wetu wa vyuo vikuu wako shuleni. Ni hayo tu kwa leo, na nasema kwamba baba Raila O.D.M tunakuunga mkono katika maongezi ambayo yanaendelea. Tutakuunga leo, tutakuunga kesho, na haturudi barabarani. Sisi haturudi barabarani kufanya maandamano. Yule anataka kufanya maandamano, ingia barabara na bibi yako na watoto wako, kafanye maandamano. Sisi tumechoka, tumezika wa kutosha, na hapo ndo tumefika. Asanteni. Wakurugenzi mkurugenzi minisodes kama K. Kabla nianze, ningependa tu kuwakumbusha na kuwasisitizia ya kwamba sinema yetu bado iko pale kwa site www.philittv.com. Ingia pale, usiwatch juu usha watch mara 4, nunulia mtu. Yeah, just send it to someone. Wale ambao mlisema mnataka tukuje pop-ups kwenu, yes, organizations, email bado iko open, info@mkurugenzi.co.ke. Drop us an email, tuambie ni organization gani. Sisi tunamwagika pale, tunascreenia cinema.
You have had those youths, mmewasikiza na mmesikia vile wanamrequest. So hiyo message ilikuwa ya president ya Raila pekee ama ilikuwa ya what? I think in your water. But what would you say about it though? What would you say about the message? The message is very strong, in fact. That message is very, very, very strong. It was very, very strong, right? And I don't know whether they were so serious about it or they were just talking because of talking, but let us just take it the way they decided to come up with that information. Peter, Yes, sir. what can you say about that? I know those guys, eh? Those guys are the guys that are used by O.D.M to. They have another name that they are called Men in Blacks. When Raila want to do, you remember the day Kalonzo was disrupted when he wanted to do a statement at Chungwa House. You remember at Capitol Hill. When Raila ran away using the back door and left Kalonzo alone. Those are the same boys. They are the same boys that were sent to Uhuru Kenyatta's farm to steal goods and cut some trees. But it was diverted it was managed by O.D.M, but it was diverted that it is Gachagua. But it was it was lies, not Gachagua. Gachagua can't do that. So I think. Oh, okay. Zulfa, do you remember that moment? When the Kenyatta family could lose a lot of property because of the goons who could break into their field. Okay. Even some guys were spotted with the same uniform wearing. They used to wear red overalls and red berets. They used to call themselves MDD. Yeah. But now they have changed. They are using the khaki ones. Yeah, but they are the same guys. Even some were spotted. There was some photos were circulating on social media, and it was said that they are the same guys, and they are the same guys who are sent to Raila's farm, the one that do produce gas. They are the same people. So there's somebody inside O.D.M using them again. Okay. Yeah. So this is a scripted issue. Yeah, it's a scripted issue. You follow very well. There is somebody inside it. They want to send a message to either Baba and Luto and maybe Carol and maybe Gachagua. Yeah. That's why you have, when you listen to their statement, they have touched everyone, including president. Who really uses them though? It's the O.D.M people. The O.D.M people. Yeah, mostly the MPs, especially the ones from Nairobi. Yeah. So even someone like pardon? This is a group of someone. Yeah, it's a group. It's within O.D.M. They are goons, not even a group, goons. Let's use the right word. They are goons. Then I think we should be very careful. Okay, let me ask you. In Kenya, we can just maybe. Does it mean that we are free to come up with our own uniform? Because I can see those people are wearing uniforms. Are those uniforms legal? That is a question. We are seeing they are in uniforms, and the uniforms looks like I don't know, rebels. In fact, wanaka. You remember those guys? They had gone silent for a while, eh? Yes. They have not been around, but someone have brought them back again.
Remember when Raila was doing some demonstrations? He was going with those guys, if you can remember. Yes, and he used to give them a chance to speak in their meetings, in their public meeting. When he was complaining, Wariba uchaguzi, Ruto must go. Until then Raila met with Uhuru, then that group stopped. And he never saw them again. Now they have come back. No, are they bad Yani to destroy or to make? Because hata ukisikia maongezi ya the second person, the second person yeye kazi yake yenye amekuwa akisema hapo, what I've just been hearing here is hao wamekubali kupeana baba, waende wazungumuze na asaidie zile familia ambazo jeuriliwa ama so hao watu walishakufa, wengine wajaipatikana, wajaionekana, even the parents doesn't know where these kids are, wengine hata wajui where the husbands went, they are just there. Ati wakiwasaidia hawanajua hiyo pain yezi talk about, at least watakuwa relieved. How? It's the same hypocrisy that we are talking about, because for the last I think those guys who are killed after demonstration, the first one, it's already almost 3 years now. Where were they? They were exactly. Sasa hii ndio wanatokeleza exactly such a thing. And people have been, kwanza there is a man who cried, akasema serikali, if you see you are doing good, ama kama hao watoto waliwakosea ama wamefanya nini, wangu wajaionekana, will you just bring even the body so that I can bury? Unajua hata ukiona ndio huyu nimezika, utaridhika, useme nimezika. Lakini hujaimuona, hata ujui kama yuko ama alishakufa. To give up on your kid, it's not easy. It's not just that easy. But kama wanakuja kudestroy Raila, ye nimesema Raila ya make decision yake. Yeah, aende tu. Kama ni part aende tu. Sisi we are on our own. We have decided we are on our own. Kama alishatuacha. Hatuwezi mfuatafuata, tukimfuatafuata. Tumemfightia, ametudisappoint. Amedisappoint fan wake Babu Wino very bad. So hakuna haja aanze kujifanya ati venye ni mzuri anakuja kutuuliza advices, because sasa tukimpea advice tutampea wrong advices. Tutamwambia go do this and this, aenda afanye, afukuzwe huko, aenda relax home, which is not okay. So our vijana maybe they know what they are doing by themselves, and or whoever sent them to do what they want to do. Because kama wamekuja hivi, maybe hata unaweza sikia there is something may happen tena. Kama nasikizaga hivi vitu, I get like really confused. I wonder why all these games, why all these charades and hypocrisy, and why? That is their work. So politics ni hypocrisy, charades. Hiyo ndio kazi yao. Sasa ni kama vitu mbaya, vitu chafu. Kazi yao ni kufanya tu hiyo. Yani wanaenda pale, mtu anafanya ile yenye sijui roho zao ziligeuka zikawa mawe, si roho tena inadunda ama ni nini, I don't know. Cause mtu akifika pale anageuka anakuwa another person. Yes. Anani anageuka. Let me tell you, ukiangalia mtu unashindwa, is this person that I voted to? Yani ni huju. Like I told you yesterday, like my MCA right now, if you go even talk to him like this, akujui. My friend hata hajawahi kuona even a single day. Akumbuki akuja kuomba maji kwenu. Akumbuki hata mkicheza ngoma. I used to cheza that ngoma on the road. Mnacheza from morning to evening, hujakula. Na unapenda kupewa pesa ngapi? 50 bob. So hiyo umepiga kelele, sauti imeisha. Yani umepewa and let me tell you, Peter, you know that money does not do anything. I can't. It can hata ati ubai sabuni, ati mafuta my friend utakula tu mandazi, soda, utafikirianga tu kukula vitu mzuri. It doesn't, ama zinapotea tu. Like for me like for me that time nilikwambia I decided to enter the campaign. Nikaenda nikapiga campaign vizuri kabisa. Nika collect hiyo pesa mpaka 6,000. But you know what? Hata ukiniuliza nilifanyia nini sijui. Nilizikusanya nikaziona, nikaambia madhe ndio hii pesa sasa nimetafuta kwa siku ngapi? 3. Hiyo ni 6,000. 3 days nimepiga tu campaign. Madhe akaniuliza hii pesa ulikuwa unafanya napata, na unajua hiyo time nikipiga campaign ID imepotea, hata sina ID.
na nimeipiga na nikapata hiyo pesa, nikaambia madhara achukue hiyo pesa aenda afanye anunue shopping ya nyumba. Yaani hata hizo vitu za nyumba zikiisha ujui venye zinaisha. So I don't know hii pesa inapelekwanga wapi ndo tunaletewa, but wanatu confuse nazo. Wengine tunakuwa so much confused. But these people, they always change anytime they get to the parliament and to the government. They should just change themselves, be good people and care. Kitu yenye hao watu tena yenye hawana ni ile care. They don't care about Kenyans anymore when they get to that place. They just care about themselves and other people that they know wenye watawasaidia. Kama mtu ataenda kusaidia Ruto akijua Ruto atamsaidia in other way. So yeye akikuja kunisaidia mimi nitamsaidia na nini? Si nitampigia tu kura tena arudi pale tena aenda asaidie Ruto mwenye ako na pesa. Mwenye hana shida yoyote. You know, kwa watu wenye wameshtuka kidogo ni mimi. Unajua mbona? Nilikuwa nimeanza kuweka imani like vijana sasa at least wameanza kuonekana, wameanza kukuja na organization mzuri zenye zinaongea positive things vizuri. Kumbe ni project. Those are goons for hire if you don't know. Ish. How do you think we are going to deal with this kind of people? And they are very ruthless. When you joke with them in your meeting, when they have been told to destroy anyone, they can even kill you. Because it's a mission. It's a mission. You know you can't destroy a mission. Yeah, you can't destroy a mission. Wait, then it is are they not an illegal? Are they not an illegal organization? It is, but you know, Raila, there's nothing illegal to Raila. Everything he says is genuine to him. You remember the way they did to that guy called what do you call him? Babu Namwamba, when he was Secretary General of O.D.M. You remember what they did to the current government spokesman, Isaac Maura? You remember he was in O.D.M. Yeah. He was the youth leader and he was chased away in a meeting at Kasarani. Was chased away? Yeah. He was almost killed. Tena vibaya sana. He was almost killed. What? Hey. They are the same group, eh? It's just that they change uniform according to times. And you know it's too difficult. I think it's too difficult to identify them. Yeah. It's too difficult. Cause utafikiria umemwona hapa unaona ni fulani huyu ni fulani. Hata umtafute hii Kenya utampata. Na sijui anaishi chini ya ardhi ama anaishi wapi. Cause if you can't find wanatokeanga yani for your mission, for that specific mission. Umesikia? So wamewekwa tu they just like they get activated. And they're being paid. So what gonna you do about it? Hao wanafanya mission yao, ukikuja uspoil wewe una spoiliwa instead yao kuwa spoiled. You can't spoil their mission, so they finish what they supposed to do and then wanaenda tena chini ya maji. It sounds scary. It is, yeah. It is very scary. So this message that maybe we could believe that they were normal youths who were trying to address the former prime minister. They are not. They are just scams. 07416 07416 WhatsApp us, call us on WhatsApp and tell us what you think about those people. Zulfa, Yes. Unasikia hiyo maneno? Where? Unajua hadi nimefeel like ni kama sasa if possible tunafaa kuona mahali mtu tunakanyaga. By the way, let me tell you the truth. I was very happy. Even I was hata niliuliza my sister Zulfa nikamuuliza na hao watu wamevaa uniform yenye inakaa fani aje. Tukidhani ni watu wazuri. Yeah, I'm here listening to them. Thinking maybe they represent the ones of the youth person. Kumbe tu ni story. These people wanakuja ku blackmail na ile mwenye msaidie zile familia zile. Na unajua maybe they are the ones who did some of them.
lakini wanakuja ku blackmail ati wako sawa, wanataka hii ifanyike au washapeana. Unajua hata wamesema na midomo zao wamepeana Raila wafanye kazi na Ruto, lakini I make sure lives zilipotea zinakuwa supported kwa familia za hao watu. Na sisi tuko huko nje, we are saying Raila angefanya that mistake ya ku join government, angekuwa tu opponent as usual. Lakini Raila, ndio nakwambia, Raila ni stubborn. Anasumbua huku, anasumbua. Yani yeye aim yake is not to rule. Aim yake ni ku disturb. Sijui kama itakuwa ni propaganda najaribu, but do you know like all the time young people die when it comes to Raila? Young people die so much. Why? Yeah. Why, my sister? Why do you think young people do die mostly wakati wowote Raila anajaribu kushow up? They die. Na akisema tu maandamano, hakuna mwenye anapinganga hiyo maandamano. Akisema saa fulani unaona mpaka unashangaa. There is a time alisema tukutane wapi? Sijui na sufuria. We my friend, mimi naye nikasema leo nataka niende maandamano nione venye kuwa. My friend, nilirudi nyumbani na kiatu moja. Guy, pia ulienda? Nilirudi nyumbani na kiatu. What I saw. Nakwambia risasi inapigiwa hapa mahali huko. Tia gas inapigiwa pale. Unapita katikati ya askari, anakushika. Unaona kwa maandamano so many things happen. Kuna wale wanarepiwa pale na hamjui. Kuna wale wanauawa tu na kisu hapo. Kuna wale yani mtu anafanyiwa venye anataka. So tell me, kwa hiyo maandamano we are not all fighting for the government or for us. Kuna wale wamekuja for their fun. Unasikia wanasemanga ni content. Hatujakata. Somehow ni content. Kuna wale wanatengenezanga content, kuna wale wanakuja kuua, kuna wale wanakuja kupata bibi, kuna mwenye anakuja kupata girlfriend, kuna mwenye anakuja, kila mtu ako na mission yake pale. We aren't all the same. Kuna wawili ndio wamekuja for Kenya. Kuna hata unaweza para maybe that's why I told you, Felix, I think you remember. Nikikwambia some people I'll just cheer because you are cheering. But I'm not cheering for what you are cheering. Niko tu hapo na nafanya fani. Ruto must go, na siate must go. Nasema he must stay. I'm not, yani kila mtu akona na mawazo yake pale. Ya ambayo yanamuongoza. Ambayo yenye anaona yeye kwake yako sawa. So hata maandamano, ukiona vijana tunaenda maandamano, we are not all that we go there and fight for for Kenyans or for other people. Most of them or majority wanaendanga tu kufanya tu vitu zao, literally vitu zao tu. But what I can just tell vijana, stand firm for what you want. Kweni tu yani specific, you want this na ikuwe final. Wacha tukue tu, we want Raila to go home and rest. Na ikuwe tu Raila aende afanye nini? Arrest. Tunataka Ruto a change government yake ikuwe sawa. Na ikuwe hivyo. Kama ha change, we have to find a solution of this. Kama ni kura 2027 tumpeleke na arrest nyumbani, it's okay. But if we are there doing, tunachanganyikana watu wenye si wazuri. Like maandamano, you always see kuna wale wanakujanga kuharibu biashara. Kuna wale wanakuja tu ku fight for Kenya. Kuna wale wanakuja tu yani kuharibu tu, wengine tu ni wa kuharibu, kuiba, kufanya vitu different. Because maandamano kama ingekuwa ya peace, maandamano yani ni ile tu mnafanya maandamano, hakuna duka ingeharibiwa ama ingeibiwa, hakuna kitu ingechomwa. Yani ni ile maandamano iko sawa. Askari na wao wakuwe na utu. True. Askari wakuwe na utu. Si eti tunajifaitia, hata wao tunawafa. Ukiangalia askari hata ana mshahara baidha. Tunamfaitia at least, hata yeye at least aongezewe kitu. But na yeye anakuja hapa anatupiga tear gas na yani unarusha tu mtu risasi bila huruma. Yani unafanya tu ile yenye umefeel unaweza fanya. Kuna askari alikuwa anajaribu kurusha nini? Tear gas ikapasua mkono yake. Did you see that? Yes. Ani alipasuka mkono, nikasema hiyo ni Mungu tu alikataa isiende. Yaibalize tu yeye. Sasa inafaa wajuli ile pain yenye ule alisikia.
Sisi wengine tunafilingi aje? Hao wengine wenye sasa tuko kwa ground wenye tulikuwa tuna fight the other side of the tear gas. Now alifeel hiyo pain yenye tuna feel. But there is a certain friend of my aunt ni askari alisema, you know, some things we do. Yeye alisema anaendanga hiyo maandamano but ako kwa vijana lakini atajifanya ako na askari. Why? Nile because umetumwa, hiyo ni kazi umepewa, go and do. Na unajua you are being watched what you are doing. Unawachiwa kama unafanya ile kitu na usipofanya ukifika kule maybe unapigwa kalamu. Ukifika huko maybe unaambiwa you did not, wewe huendi, wewe utaenda this side. They follow the rules. Sometimes askari tena mkiona imeenda too much, you have to join us. Msituharasi hiyo mbaya sana. Tena mkiona maandamano ni amani, leave us. Kwanza inafaa they should be the one escorting us. Au ndio inafaa watutunze. According to the constitution. Inafaa yani wakuwe na sisi mali ya watu, biashara zisiharibike, yani watu protect kabisa and protecting the resources. Lakini hao ndio wanasaidia kuharibu. That is the reason why. So we have to be just clear. Like Raila has already made his decision. Ameenda amejoin government. Mali wanakutana na president, we don't want to know. Lakini for us we have already washed our minds again. We want to start afresh with a new person mwenye ata stand for Kenya, mwenye ata care about the Kenyans na watu wengine. Na akue specific, akue mature na what is going to do. Yeah, hatutaki disturbance anymore. Ndio maana nasema tukue tu specific with what we want. Okay. Yeah. So tumebakisha 5 minutes. Felix, what would you say? I'm very, very much disappointed by this issue. And in fact, I never knew that goons could maybe gather together. Be official. Yes. Official goons. Yes. Kwanza, kuna question yenye niliuliza my friends, you never answered me. Who is this allowing these people to come up with that kind of uniform? What is the meaning of that uniforms that they were putting on? Remember those uniforms started with the Akina Kioni when they were doing the Sufuria movement or whatever. People like Akina Kioni, remember even Raila once we had that uniform, and it was somehow like they want to do a coup in Kenya. There was some information that they wanted to do. There was some announcement that they wanted to do. And all those guys, Kina Joho, Kina Nani, they were wearing the same uniform. Yeah. But I think the NIS had some information, so they didn't proceed with what they wanted to announce or to do. Yeah. So this uniform umetoka from Muko? The Raila had, even Raila has the same uniform. With the kofia also? Yeah, with the kofia. No, with the kofia, he doesn't wear that kofia. He wears another cape like the same as the uniform. But these guys now, you see, they have been wearing red uniforms. They call themselves MDD. But parents, even when we are outside here, we should pray for our kids wherever they are. You know, unajua most of the parents wako huko ushago. So ule yana bora tu receive mpesa ako sawa, ataki kumind mtoto wake anafanya kazi gani. Inafaa sometimes mtoto hata akikuja nyumbani, ask this child, what do you always do? Hizi pesa, hata mtu anaweza kutumia pesa. Kuna sometimes kuna mtu anaweza kutumia pesa mpaka ukweze hii pesa yote ametoa wapi? Lazima ujiulize maswali. Na huyo mtoto wangu hajasoma ama amesoma lakini hajawahi, certificate zake mama yake kwanza ndio bado ako nazo. Lakini hatukatai, kuna businesses, kuna what you can do, kuna kazi tu huko nje mtu unaweza fanya ikusaidie, ikupromote kwa life yako ukue tu sawa. But look which kind of jobs are you choosing to do? Kama ni ya kutumika, please run away for it. Kimbia kabisa, hata uiache mbali kabisa. And if it's good for you, unaona hiki kitu ni mzuri, inaweza nisaidia, fanya nini? Fanya. Uko na skills by yourself. You have skills in your hands. Use your hands to do skills that you have. Use your mind to do whatever you want to do, but don't use your mind to do bad things or spoil other people. Kama hawa vijana wako tu na wazazi.
Sasa niambie mzazi ameona hapa, anaona kumbe mtoto wangu ni askari ama ni jeshi fulani wa mahali fulani, kumbe ni uniform tu imeshonwa na a certain person, waitengeneze ikuwe ya goons ama. We should just pray for our kids, cause huku nje mali wameenda ujui yako wapi. Anakwambia mimi naishingi tu Nairobi. Niko tu huko Nairobi madhe. Sasa unajua you have to be careful. Yaani hata unaomba tu ambie tu Mungu protect. Muondolee yani hizi kazi mbaya zenye zinakuja zinajitokeza, wanaenda wanajiunga. Kama kuna groups a lot, ukiangalia online kuna a lot of groups zinakuwa introduced. So unaangalia ni group gani una join. Is it a good group for you to join in? Is it working for you? And before you do something, you have to pray before you accept it. Yes, you know, at some point you may find yourself, maybe you are involved in a very dangerous gang. Yeah. Yes. Kuna friends, you know, friends are watu wengine yani hata ufai kuamini at this point. Anaweza kuambia kuna job mahali nimeambililiwa. Sio unatafuta, na sasa hiyo by the way uko na ile hamu unataka job. Uko na mahitaji unataka ukamilishe in your life. You just need to stand for yourself. Mtu anakuambia kuna job mahali fulani kuja nikupeleke. Ujui, like I was told kuna vijana walikuwa wanakaa kwa barabara mahali wanatafuta job ama wanangoja mtu anapita anauliza kama kuna kazi. So they were taken by some people, wakawekwa kwa gari wakaambiwa unataka kazi. Wakasema sawa, wakaenda wakapewa gloves na overall, wakapewa visu. Wakaambiwa ingieni pale. Nyinyi mkatekate tu hiyo nyama na mpaka. Msitake kuuliza inaenda wapi, natoka wapi na kwa nini na kwa sababu ukiuliza hiyo maswali yote will die. So they were given knives, wakaenda kupata ni bodies. Ni human beings. Na my friend, ndio maana mimi kukula nyama ni rare. So walikuwa wanazipaka na zinapakiwa very nice. Wanaziweka kwa gari. Hawajai kaa kwa barabara tena wanatafuta kazi. Na unalipwa 50k that time. Hiyo 50k hata niambie umeona kitu kama hiyo. Will you utaitumia vizuri? Utaitumia hata hiyo pesa utatumia? How will you spend that money? Unaona tu ule ni mtu nilikuwa nakata. Na hiyo nyama nimepaka inaenda wapi? Where are these people supplying these things? Na unajua ukitoboa hiyo siri they'll know. They'll just come for you. Because of course watakuwa na washakujua fingerprints zako wako nazo. ID yako iko juu, unaambiwa tu wewe umeambiwa tu kazi iko mahali unapelekwa, unaonyeshwa. Ukifika sasa mahali inafaa uende job, unapata ni kazi nyingine hata yenye hata ustahili kufanya. Na ni ngumu sasa kujitoa because ushaingia. And before you get to kuamini mtu ama kukubali ile kitu mtu anasema, akuambie and then ukae chini, ask yourself questions and then give them answers. Is it a right thing for me to join this group? Is it a right thing that I'm doing, that I'm looking for a job and I've gotten one and it's good or is better for me? It a cater for everything I want. Mnageta? So to choose wisely kama vijana. Usikubali tu kazi anyhowly because you are desperate. Angalia, fikiria, tumia akili yako. Akili ulipewa ufikirie. Usijiingize kwa mitego yenye unaona na macho. Kuna hata zingine unajiingiza tu na macho. Like for me, mtu kunitafutia kazi by ni ngumu. Because mimi waambia mtu nitafutie kazi yote lakini sikuwe ya business mbaya. Mtu anakuuliza which kind, nakwambia mimi niko na skills. Sasa like me, I have a lot of skills. I can do anything. So nikikwambia nitafutie job, mtu ananiambia kwa specific, nikamwambia nitafutie kama ya kwenda kuingia kwa game fulani mahali, ama nitafutie advertising, ama nitafutie ya kufanya hivi. So mtu anakuwa sasa huyu nitamtana. Alafu mtu anakuambia kuna group mahali, enda uingie. Mimi naye kuingia kwa group ni ngumu. Online groups ni mingi, unapaka unatumiwa, unaambiwa ingia. Kuna ingine niliona imetoka sijui ni ya kufanya nini, ni girls mnachukuana, sijui mnaenda mnakaa mahali, sijui mnajifunika vitu gani, sijui alafu mnaenda sasa ile kitu mnaenda kufanya ndio sijui. Cause wanavaa tu white na wanajifunika. Huwezi jua who is who.
So hiyo ndio nilikuwa nashangaa which type of business are they doing. But it's a group, wanasema kwanza wana specify young 20 to 30 only, and you must have ID. So unaona hata ID zetu tunapeleka, inafaa uangalie ni wapi unapeana ID, and mostly the original ones. Ukienda mahali unaambiwa wacha ID kwa gate ndio uingie, jua there is something crazy going there. Usikubali kuacha tu nini hivyo. So actually that was my point right there. I think vijana wamesikia. We have to choose wisely, and parents, you have to pray for us wherever we are. Usiseme tu mtoto wangu ako Nairobi, mtoto wangu ako Maju, and yet you don't know what your son or daughter is engaging in. So Peter, I remember kuna kitu yenye ulikuwa unataka kuongea kitu kama 10 to 15 minutes back, but Tilda akachukua nafasi. Do you maybe mind if you say something? It was about we have talked a lot of issues. So I think I can't remember what point. Oh, it's okay. Yeah, thank you so much. So Zulfa, back to you. So basically, sababu pale time, we have to be back here in 30 minutes. So I'm gonna start with Peter napea nafasi ya kuongea na watu nyumbani last show, si ndio? So you just say your name and then we finish the show so that we may come to the next show. Okay. Santeni sana. Let's meet in the next show. I'll be around. It's your girl Tilda once again. Thank you for tuning in, for commenting. We also just need to hear your voices. You have to call the number that you have been given by Mr. Felix. At least tujuane. At least hata ukikuja sio usisikie tu sauti kwa kamera unaniona tu. You have to call na you ask whatever you want to ask. We are there for you. We can't let you down, guys. Welcome once again in the next show. Thank you so much. Guys, this is Prince and Felix, and I really appreciate you for joining us. Thank you, Zulfa. Yes. Back to you. Okay, so we thank you people for joining us. We thank, let me read your names. Wale ambao pale wana comment. Kuna Mr. Gitonga, Katana, Peter, Duncan, Julius, Glorious Media, Boss, Briley, and Duncan Thiambo. Thank you so much for commenting, and thank you also for the silent viewers. We shall meet here actually 5 for the last show of the day. Bye bye.